Hello, good evening, dear students. So, in the previous videos, we talked of elements of Earth's magnetic field. So, there are three elements of Earth's magnetic field, so you should know them. So, next, magnetization and magnetic intensity. So, so in this Earth, ಅಥವಾ in this universe, or in this Earth, ಹೌದಾ? So we see many types of materials, ಹೌದಾನೆ. So some materials appears to be very interesting. Example, gold. ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಡೈಮಂಡ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಮ್, ಯು ಲವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ದಾರಿಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಮೆನಿ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಯು ಫೈಂಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಆಲ್ಸೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲಾಯ್ಸ್. ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಅಲಾಯ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಲಾಯ್, ಅಥವಾ ಅಲ್ನಿಕೋ, ಹೌದಾ. ಅಲ್ನಿಕೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಲಾಯ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಅಲಾಯ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇನ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೆನಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಮೆನಿ ಅಲಾಯ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ ದೇರ್ ವೆಯ್ಟ್, ಇನ್ ದೇರ್ ಶೇಪ್, ಇನ್ ದೇರ್ ಕಲರ್, ಹೌದಾ, ಇನ್ ದೇರ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ types. So in this section we shall try to know the magnetic property of these different materials, So to know the magnetic property of these different materials, so we shall define four terms in this section. So first term is, here we call it as magnetization. So what is magnetization? We shall know ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಏನು ನಮ್ದು ಇವಾಗ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಅಥವಾ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಅಥವಾ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಟು ನೋ ದರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಹೌದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಅರ್ತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಓದ್ವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ವಿ ಶಾಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್, represented by capital M. It is a vector. So this is the first property that we are going to define, magnetization. So the second property that we are going to define is magnetic intensity. ಎಂಥದ್ದು? Magnetic intensity. So the second term, ಎರಡನೇ term that we are going to define is magnetic intensity, represented by capital H. It is also a vector. So the third term that we are going to define is magnetic susceptibility. ಎಂಥದ್ದು? Magnetic susceptibility, SUSCE, susceptibility, PTIBILITY, susceptibility, represented by ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೈ, ಎಕ್ಸ್ ಥರ ಬರೆಯೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೈ, KI, ಕೈ. ಮತ್ತು ಕಿಯಾ ಕಾರಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಹೊಸ ಕಾರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕಿಯಾ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕೈ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈ, ಕಿಯಾ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬೈ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ, represented by chi. So it is a Greek letter, so it is represented by chi. So the fourth term that we are going to define is magnetic permeability. What? Magnetic permeability.
magnetic permeability represented by mu. So mu, not mu naught, mu. So mu naught is the magnetic permeability of the free space ಅಥವಾ vacuum. Now we shall define magnetic permeability mu of different materials. So these are the four terms that we are going to define. So start one by one. So the first is magnetization andre ಏನು. So what is magnetization? So what is magnetization? So we shall see what is magnetization. So magnetization ಕೇಳ್ತಾನೆ define magnetization ಅಂತ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ. So magnetization represented by capital M, so it is a vector. So you know that all materials are made up of atoms, and those atoms consist of circulating electrons. So all atoms there will be an electron which is circulating around the nucleus ಸುತ್ತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, atom ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So this atom will be circulating around the nucleus. If you take gold, so ಕಿವಿಲ್ ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಅದೇನಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡ್, ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತೀರ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಕಿವಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆಯಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಅದೇನಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ gold ring. So there will be gold atoms. It is made up of gold atoms. So gold atoms ಅಲ್ಲಿ there will be electrons revolving. Those electrons have magnetic moment. So you know, as we discussed in the previous videos, the circulating electron will have a magnetic moment. Given by small m. ಹೌದಾನೆ. So these electron will have a magnetic moment. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆಟಮ್ದು. ಈ ಥರ there will be millions and millions of gold atoms. ನೀನೇನು ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸರ ಹಾಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, millions and millions of gold atoms. ಅಂದರೆ there will be millions and millions of electrons. So those millions and millions of electrons have magnetic moments. ಅಂದರೆ the total magnetic moment will add up. ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್, ಕೂಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 2ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 3ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 4ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ millions and millions of electronsದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ವೆಕ್ಟಾರಿಕಲಿ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ನೊಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಲಾಸ್, ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ವೆಕ್ಟಾರಿಕಲಿ. ಹೌದಾನೆ. ಅವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಹತ್ರ ಏನು ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ದ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೈನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ವಲ್ಪ. ಹೌದಾ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಝೀರೋ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಝೀರೋ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್? ಸೊ ಸೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತಿರು. ಹೌದಾನೆ. ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ is having a net magnetization M. This gold biscuit is having a net magnetization M. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ this net magnetization this gold biscuit is having a net magnetic moment, not magnetization. This small m is magnetic moment, capital M is magnetization. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ this gold biscuit is having a net magnetic moment. So therefore magnetization M of that gold biscuit, vector M, magnetization of gold biscuit, that is equal to its net magnetic moment per unit volume. So this is the definition of magnetization. ಅಂದರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಚಿಕ್ಕ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚೂಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸಣ್ಣ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ದ magnetization is the ratio of net magnetic moment per unit volume. So it is the net magnetic moment per unit volume. So that is called magnetization. So we add a suffix m net. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ add a suffix net, net. So m net ಅಂದರೆ
m ಬರೆದು ಈ ಥರ net magnetic moment, small m is net magnetic moment per unit volume, that is called magnetization. So this magnetization m is a vector, it is a vector, its SI unit is ampere per meter, you should remember its SI unit is ampere per meter. What is the SI unit for magnetic moment is I into A ಅಂದರೆ current ampere, A ಅಂದರೆ area, meter square divided by volume meter cube. ಸೊ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಬ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ A/m ಅಥವಾ ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಈ ಥರನಾದ್ರು ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಈ ಥರನಾದ್ರು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ SI unit ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಂಪಿಯರ್, ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಸೊ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಂಪಿಯರ್, ಮೀಟರ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಂತ್, ಸೊ A1 L - 1. So these are the dimensions of magnetization. So we have defined magnetization. You should know magnetization. M is a vector. It is a vector. So this is the first term you should know. What is magnetization? It is the net magnetic moment per unit volume. Ashta M net divided by V. So this is magnetization. So what is the next term that we are going to define? The next term that we are going to define is magnetic intensity, B. Magnetic intensity. Magnetic intensity represented by capital H. It is also a vector. Magnetic intensity. So for understanding magnetic intensity, so consider a solenoid. So solenoid. Consider a solenoid. Say it is a solenoid. So let I is the current flowing in the solenoid. Because solenoid ಅಲ್ಲಿ highest current flow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So I is the current flowing in the solenoid. So because of the I current in the solenoid, there will be a magnetic field inside the solenoid. So if it is the axis of the solenoid, so there will be a magnetic field. There will be a magnetic field inside the solenoid. So these are magnetic field lines. So there will be magnetic field inside the solenoid. This solenoid there will be a magnetic field. So there will be magnetic field inside the solenoid. That I will call it as B0. B0 ಅಂದರೆ magnetic field due to external agency. ಅಥವಾ it is a magnetic field. ಹೌದಾ? ಸೊ magnetic field B0. ಯಾಕೆ ಬಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು B0? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಹೌದಾನೆ? ಈ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B0. ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B0? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು μ0 ಇಂಟು NI. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿ ಸೋಲನಾಯ್ಡ್, that will be equal to μ0 into NI. So next time ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸೋಲನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗೆ I will keep some material. Say of use some green color ಬೇಡ, so I'll use some red color. I'll keep a material. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೇ I'll keep some iron. ಒಂದು ಐರನ್ ರಾಡ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ when you keep this material inside the solenoid, so the magnetic field will change. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ BM ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ, BM. ಸೊ BM. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೋಲನಾಯ್ಡ್, total field as BM is magnetic field due to this material. So M for material. So this magnetic field BM is the magnetic field due to material. ಹಾಗಾದರೆ the total magnetic field B ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? The total magnetic field inside solenoid will be equal to B0 ಅಂದರೆ magnetic field due to external agency. With the external agency current, that is ಅದರಿಂದ magnetic field plus magnetic field due to the material, ಯಾವುದು BM. The total magnetic field in solenoid B will be equal to B0 plus BM, ಎಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್. B0 plus BM. So what is our job? We have to define magnetic intensity H ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೌದಾನೆ? So therefore magnetic intensity, it is the ratio of external magnetic field. What is magnetic intensity? It is the ratio of external magnetic field. Which is external magnetic field?
oh sorry, it is the ratio of external magnetic field. It is the ratio of external magnetic field. So which is the external magnetic field? It is the ratio of external magnetic field. It is the ratio of external magnetic field. So right here, so what is magnetic intensity? It is the ratio of external magnetic field, external magnetic field to the permeability of free space, permeability of free space. This is called magnetic intensity. Another magnetic intensity H. So we have defined magnetic intensity. So magnetic intensity. So what is magnetic intensity? H. So it is the ratio of external magnetic field. Which is the external magnetic field? B naught. ಹೌದಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಬಿ ನಾಟ್ ವಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಎನ್ ಐ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೋಲನಾಯ್ಡ್. ಸೋಲನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗೆ inside the solenoid ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ solenoid there was a current, so because of this current there is a magnetic field produce ಆಗಿತ್ತು ಹೌದಾನೆ. ಸೊ that we call it as external magnetic field B naught ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ದ permeability of free space mu naught. So this ratio we call it as magnetic intensity H. So it is again a vector. So magnetic intensity H is equal to B naught by mu naught. ಹೌದಾನೆ. again its SI unit is ampere per meter, same as the SI unit for magnetization. SI unit ampere per meter, so you can write it as ampere per meter. So again the dimensions are same, A into L minus 1. So this is about magnetic intensity. magnetic intensity. So the third term that we are going to define is magnetic susceptibility. The third term is magnetic susceptibility. So what is magnetic susceptibility? I will take some maroon color, yellow color. So the third term that I am going to define is magnetic susceptibility. What is magnetic susceptibility? Represented by chi. So what is magnetic susceptibility? Represented by chi. So the magnetic susceptibility is the ratio of magnetization, capital M. It is the ratio of magnetization, capital M, to the magnetic intensity H. Magnetization ಮತ್ತು magnetic intensity ಇರೋ ರೇಷಿಯೋನ we call it as a magnetic susceptibility chi. So very important, you should remember. What is magnetic susceptibility? Is the ratio of magnetization M to the magnetic intensity H. So that ratio we call it as chi. So you should remember that inside a solenoid. So solenoid diagram ಬರೆದಿದ್ದಾಗಲೇ. So inside a solenoid there will be magnetic field. Two magnetic field ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು B naught, that is the magnetic field due to external current. Another one is Bm, the magnetic field due to the material that we have inserted. The magnetic field ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ. There will be two parts. One due to the external factor, that is B naught, that is due to the current inside a solenoid. So this is represented by H. H is the magnetic intensity. So that magnetic field is due to the external magnetic field B naught. ಯಾಕಂದರೆ ಆಗಲೇ ಬರೆದ್ವಿ H is equal to B naught by mu naught ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ. B naught by mu naught ಅಂದರೆ this H magnetic intensity ಇದೆಯಲ್ಲ, that is the magnetic field produced due to external agency, that is the electric current. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್. ಏನು ಎಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ದಿಸ್ ಎಮ್ ಈ ಕೈ ಇದರಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್. ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಸಮ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕೆಪ್ಟ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಆ ಮಟೀರಿಯಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್. ಸೊ ಎರಡು ರೇಷಿಯೋನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಸೆಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ chi. So where chi is a dimensionless quantity. So chi ಏನಿದು ಜಸ್ಟ್ ಎ ನಂಬರ್. chi is just a dimensionless number. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ
dimensionless quantity ಅಥವಾ just a number. Dimensionless quantity ಅಥವಾ dimensionless number. ಯಾಕಂದ್ರೆ ratio of two same physical quantities is just a dimensionless number. Ratio of two physical quantities is just a dimensionless number. In the same manner, example next optics ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ. So therefore magnetic susceptibility is a dimensionless number. ಯೂನಿಟ್ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ಸು ಇರಲ್ಲ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೈ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೈ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಹೌ a magnetic material responds to external magnetic field, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಕೈ is the measure, is if you measure the ಕೈ, ಯಾವುದೋ ಸೇ ಗೋಲ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಅಥವಾ ಸೇ ಸಿಲ್ವರ್, ಯಾವೇ ಸಿಲ್ವರ್, ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯುವರ್ ಗೆಜ್ಜೆ, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಗೆಜ್ಜೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಮೆಜರ್ ದ ಕೈ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಿಲ್ವರ್, ಆ ಸಿಲ್ವರ್ ನೀನೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಸಸಿಪ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತಿಟ್ಟು, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ಸೊ ಕೈ ಈಸ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ how magnetic material respond to external magnetic field, how magnetic material respond to external magnetic field. ಅಂದರೆ ನೀನೊಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಗೆಜ್ಜೆನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀನು ಗೆಜ್ಜೆನ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀಯಪ್ಪ. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆ ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪಲ್ಡ್, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸುಮ್ಮ ಕೂತಿರುತ್ತೋ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್, ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮೋಷನ್, ಮೇಲೆ ಕಡೆ ಕುಣಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಹೌ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಕೈ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೈ, ನೀನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೌ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಅಥವಾ ಈಸಿಲಿ ಟೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈ. ಸೊ ದ next fourth important term that we are going to define in this video is the magnetic permeability, D, that is magnetic permeability represented by mu. How to write mu? So write it neatly. So it is mu. Magnetic permeability, mu. So what is magnetic permeability? It is the ratio of total magnetic field B. It is the ratio of total magnetic field B. ಯಾಕಂದರೆ ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದು ಸೊಲ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B was equal to B0 and the external magnetic field, magnetic field to the material BM, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಆ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ರೇಷಿಯೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ B to the magnetic intensity H. So this is called as mu. It is called as mu. What was chi? So chi was m by h. ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ chi is m by h. Magnetization to the magnetic intensity. It is the ratio of total magnetic field to the h. It is the ratio of total magnetic field. It is the ratio of total magnetic field B to the magnetic intensity H. Total magnetic field induced B to the magnetic intensity H. So again, mu, it is having the SI unit of Tesla meter per ampere. It is the SI unit for mu, magnetic permeability. ಹೌದಾನೆ. So these are the four terms that we have defined. So in table 5.2 in the textbook, we have magnetic susceptibility of different elements, bismuth, copper, diamond, gold, all magnetic susceptibility ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. You can go through that table. So we shall stop this video here. So in the next video we shall know the relation between mu ಮತ್ತೆ ಕೈಗೆ ಏನು ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಮ್ಯೂಗೂ ಮತ್ತು ಕೈಗೂ ಏನು ರಿಲೇಷನ್, ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ದೀಸ್ 4 terms you should know and their SI unit, and you should know their definition and their corresponding equation.